La. De la gente pinsecula intimidad y es un gesto ruidoso y era later una. Grandiosa, pero. El detalle en realidad es algo macho. Silencioso, y es casi invisible, de hecho, sí. Esperando una. Directa, probablemente ya te perdiste el momento en que la puerta se. De par en par. Mira, tu cerebro no. Decido para ser directo cuando hay tanto en juego, estamos hablando de la verdad oculta. De la humana, un mecanismo tan profundo en tu sistema nervioso que se salta la mente. Por completo, para cuando hayamos terminado hoy. Por. Chiuche, ella no te pregunta ti gusto, sino que has preguntas que person, uno completamente llenas, pero. Conmigo, por quizá. Final. Del misterio va a cambiar la forma en que escuchas cada día hora en adelante. La arquitectura de la pregunta segura probablemente hayas escuchado que las mujeres son misteriosas o indirectas, eso es un mito, un total malentendido de. La corteza prefrontal femenina procesa el riesgo social cuando ella pregunta en. Chiuche, pensando ahora mismo, no es que. Aburrida. Realizando un sandio. De alto riesgo, y el. Imagínala. Como un centinela silencioso en momentos de intimidad potencial. Gritando sobre el riesgo de recazo, para calmar a es centinela, el cerebro utiliza el campo jovial ventral part de tu sistema polívago ella. Literalmente, probando el sistema de compromiso social, si te pregunta. Chiuche, tienes en mente. Comprobando si tu estado interno coincide con el entorno externo, busca coherencia cuando das una respuesta. De una sola palabra, su corteza cingulada anterior la part que detecta errors socials enciende una luz roja, se siente como un golpe. En el pecho. Y el micro. La. De tres capas, cuando te preguntan. Chiuche. Piensas, no digas solo en el trabajo de un detalle sensorial, un estado emocional y una. Futura, estoy pensando en es proyecto de la oficina ha sido estresante pero honestamente, sentado. Ahora mismo, me siento afortunado de que finalmente tengamos un minuto para respirar, acabas de sincronizar sus sistemas nerviosos y el sandio de Futura. Bien, vamos. Profundo, alguna vez te han preguntado. ¿Te ves viviendo en 5 años? Oh, es tu sueño. ¿Loco? Se siente como una entrevista de trabajo, ¿verdad? No lo es él. Se trata del mapeo. Su cerebro intenta ver si tu circuito de recompensa y no siento reservado para ella. Cuando visualizamos el futuro, la corteza prefrontal ventromedial crea una. Mental, si ella hace estas preguntas grandes. Intentando activar la neuroplasticidad literalmente reconfigurando su mapa mental del futuro para incluir tu rostro, si te mantienes vago, su cerebro lo interpreta como un circuito incompleto, esto crea ansiedad porque el hipocampo no encuentra un lugar donde almacenar el recuerdo de un nosotros. Y el micro. Y el futuro inclusivo. USA la palabra nosotros en un sentido. No de una forma pasada tipo, sino algo como, definitivamente nosotros. Probar es restaurante italiano el verano, esto la indica a su cerebro que la es segura de ejecutar, y el punto de referencia de la vulnerabilidad. Hay un giro a veces la pregunta suena como una. Por. Chiuche, siempre te guardas las cosas? ¿O alguna vez te sientes solo? Y ella. Pescando un pico de cortisol, lo. Suena extra, pero en la. Sabemos que la verdadera intimidad requiere vulnerabilidad mutua al preguntar por tus sombras ella. Comprobando tu granularidad emocional, si puedes nombrar un sentimiento.
Hizo la dice su corteza insular la parte del cerebro que procesa la. Que eres seguro porque eres consciente de ti mismo, si te cierras en banda stonewalling, activas su sistema nervioso. La respuesta de lucha ojeda, no. Siendo entrometida. Intentando bajar sus propias defensas al ver las tuyas primero. El micro. La. Del ten. No tienes que cargar toda la historia de tu vida, solo da un 10%. De lo que. Normalmente, sí. Bien de que. Bien, pero un poco cansado porque la he estado dando vueltas a una. Con mi hermano, esa pequeña grita es por don dentro a intimidad, la. Divo horas. Chiueche. Es lo. Que nunca. O di. Chiueche. ¿Te sientes orgulloso? Estas person preguntas de una cena profunda, pero bajo él. Se trata del nivel baso de oxitocina y el. La oxitocina, la hormona del. No es solo para los abrazos, se trata de la confianza, su cerebro busca congruencia de valores, cuando tus valores se alinean, el cerebro libera un goteo constante de oxitocina que. Como un pegamento social, si ella hace estas preguntas. Tratando de determinar si su tiempo, siendo colocada en una. Segura es un mecanismo de supervivencia disfrazado de charla. El micro. El punto del porc, nunca menciones valor sin él. Valoro la lealtad porque lo mucho que significaba para mis padres, y el porque proporciona el contexto neuronal que su cerebro angela, y el insight final, la paradoja de la presencia hemos cubierto los sondeos, los mapas y las sombras pero, la verdad oculta que al principio. Ella no. Preguntando realmente sobre el futuro, whose pensamientos o tus valores, no de verdad, cada una de estas preguntas es solo una forma diferente de preguntar. Conmigo, o solo. Habitando el espacio, y el cerebro humano es una. D. Odiala. Cuando ella hace estas preguntas, intenta resolver el error de tu silencio, la intimidad no es un destino. Es el rostre. De dos personas. En una unidad. Cuando respondes con profundidad, vuestros ritmos. Comienzan a sincronizarse, vuestras neuronas espejo empiezan a disparar. El micro. El enclaye del contacto visual. Cuando ella haga cualquier pregunta que se siente un poco pasada, suelta el. Gira tu cuerpo, del 3 segundos de contacto visual silencioso y tranquilo antes de hablar, silencio es el respiro del consejero, le dice su sistema nervioso que eres un puerto seguro. Mira. Que parece mucha. Para procesar, pero tu cerebro ya sabe. Hacerlo. Solo tienes que dejar de permitir que el miedo a decir algo incorrecto secuestre tu corteza prefrontal, la. Ves que le pregunte algo que parece venir de la nada no busques la respuesta correcta, busca la. Que ella. Intentando construir.